Holy shit, was? Holy shit. Holy shit, okay, hau raus. Sigmunda, Nele und Monet, danke für eure Subs. Holy shit, was ist hier los? Jetzt bin ich alleine mit ihr. Sie kann auch nichts. Außer sie ist gleich einfach die Big Boss Bad Bitch und kann einfach so... Oh wow, das ist crazy. Kann einfach so Attacken aus Bayonetta machen. Das fände ich halt richtig fucking insane, so. Sie einfach für den Bosskampf so das Bayonetta 3 Kampfsystem benutzen. Das fände ich halt so unglaublich witzig. Oh mein Gott. So. Jetzt komme ich da oben nicht dran. Gut gemacht, Cereza. Aber ja, zumindest verknotet sich mein Gehirn jetzt nicht mehr. Das ist halt schon mal ganz cool. Diddlidlum. We need a rest. Die beiden haben sich gestritten, jetzt ist Cheshire Through abgehauen. this forest fine by myself. I'm not scared. Ach, Cereza. Ach, Cereza. An odd structure appeared out of the gloom, towering before Cereza. Cereza, you can do this on your own. You don't need anyone's help. If I'm not careful, I'll be burnt to a crisp. Ich mag es halt auch einfach, wie sie sich steuert. Sie steuert sich so leicht. So leicht und flink und das finde ich voll gut. Ich wusste nicht, dass das geht, aber das ist ziemlich cool. There could be fairies anywhere. I've got to keep quiet. Ups. Uah. Sehr gut. Okay, sieht's aus, als ob Cheshire bald doch noch zurückkommt. Okay, ich muss irgendwie da hoch. Warte. So. Ach. Oh. Cereza was on her own this time. How was she going to get out of this pickle?
Oh mein Gott, Mädchen. Oh mein Gott, Mädchen. Mädchen, oh mein Gott. So. Oh mein Gott, Mädchen. That's it! Here we go. Phew. Cereza had certainly grown stronger since entering the forest. But even so, making her way alone was proving more difficult than expected. If only Cheshire were here. No, I'm better off without that beast. I can make it through this forest myself. Cereza heard a familiar voice. It was Cheshire. Injured, he was fleeing from a group of fairies. Not my problem. Leider wusste sie nicht, dass sie ihn in die Welt beschworen hat. Und damit war es definitiv ihr Problem. Somehow, Cereza had made it through. Solo adventuring was turning out much more difficult than she had anticipated. The optimism she had right after splitting up with Cheshire was long gone. Speaking of Cheshire, Cereza couldn't help remembering him. Wenn hier schon so ein Speicherpunkt ist, dann nutzt man den besser auch. Es ist halt einfach immer noch ein schönes Spiel. Also das wird sich nicht ändern, glaube ich. Das ganze Spiel über wird es sich nicht ändern, wie hübsch dieses Spiel ist. Und ich dreh durch. A colossal iron structure stood before her eyes. It was a fort built by the fairies. Kann ich... Ich kann nicht runter, ne? Okay. Ich dachte, ich könnte jetzt einfach lang. Aber okay. Dann ab nach oben. Cereza once again spotted Cheshire. Incapacitated by his wounds, he was surrounded by fairies. What has he gotten himself into now? Nope, not going to worry about it. But before she knew what she was doing, Cereza had set off in Cheshire's direction. I'm just going to take a look. I can't let anything happen to my stuffed cat. Oh, sie kümmert sich um ihn.
Was für ein monströses Gebäude. Golnela, danke für deinen Sub. Who is he talking to? The fairies had captured Cheshire. Within their ranks was one regal-looking fairy who stood out from all the others. He appeared to be talking to Cheshire, but it was too far to hear what he was saying. What does that fairy want with Cheshire? The fairies carried him into some kind of fortress. Cheshire! Forgetting the peril of her situation, Cereza rushed to follow the fairies into their stronghold. No good. There must be another way in. Huh? You! The elusive white wolf had appeared right before Cereza. It called out to her before running away. Ich bin dafür, dass wir den Weißen Wolf als Partner kriegen. Das wäre auf jeden Fall richtig, richtig cool. Da wäre ich voll mit dabei. Halt, Fun Fact, während das Spiel in Entwicklung war, haben sich die Entwickler auch gedacht, ob es nicht Sinn machen würde, Cheshire auch zu automatisieren, so wie den Wolf da. Listen. Aber der Entwickler, also der Produzent meinte, oder der Director, ich weiß es nicht mehr, nein. Die werden beide separat gesteuert. But the wolf just stared at her, showing no signs of moving. Let's go together, the wolf's determined eyes seemed to be saying to her. Thanks. You know, to be honest, I was a little scared going alone. Don't tell Cheshire I said that. And so, Cereza and the White Wolf infiltrated deep into the enemy's stronghold. Hey Marvin, was geht ab? Oh, Cheshire. Just what have you gotten yourself into this time? Als ob er sich die ganze Zeit in Schwierigkeiten begibt. Oh Mann. By the way, das Lied hier erinnert mich mega an das Shinra-Theme aus Final Fantasy VII. Dum, dum, da, dum. Dum, dum, dum. Dum, da, dum. So, was steht da drin? Bap, 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 bap. So viel Plot. So viel Plot. Oh mein Gott. I don't think it's supposed to turn that way. Oh well, it works for me. Ist das jetzt richtig?
Ding ist, ich muss da irgendwie hochkommen, oder? Ach, ich kann da reinlaufen. Okay. Ich verstehe. Oh, funny. Ich muss dann da rein? What? Damn. Within, the fairies seem to be arguing about something loudly. I don't understand what they're saying. But if I know these fairies, it must be something absolutely nefarious. Sie können schon so einen Ticken schneller sich bewegen. Das wäre schon cool so. Mein Gott. Ich habe einen Code von Capcom bekommen. Daher konnte ich das schon runterladen. Das ist so eine Pre-Release-Version. Ah, warte, verdammt. Das muss ich alles nochmal machen, oder? Weiß ich nicht. Schauen wir mal. This reminds me of climbing the clock tower with Sean. She acted so tough, but I knew she was scared. Haha. So. Hey Keen, was geht ab? Wie geht's? Wow. Nicht runterfallen, bitte. Das wäre ideal. Aber wir können hinten lang, oder? Hier ist irgendwas Cooles bestimmt. Ah, wieder so ein kaputtes Ding. Wir lernen garantiert, wie man die repariert. Ich dachte, ich wüsste das schon. Vielleicht weiß ich es auch und ich erinnere mich aber noch nicht, weil ich mein Gehirn einfach gelöscht habe in den letzten paar Tagen. Schauen wir mal. Look at all those fairies. How am I going to make it out of here?
Oh Gott. Hier ist soweit alles gut. Bin ein bisschen müde, weil ich kaum geschlafen habe die Nacht. Aber an sich geht's mir gut. Ich habe heute ein Video fertig bekommen. Da habe ich mich sehr drüber gefreut. Jetzt muss ich nur noch 2 weitere fertig machen. Und wir fangen nachher mit Resident Evil 4 an und da bin ich sehr gespannt drauf. Ja, körperlich geht's mir auch mittlerweile wieder ein bisschen besser. This tower just keeps going. Bin noch nicht so 100% überm Berg, aber mir geht's auf jeden Fall schon wesentlich besser als vor einer Woche noch. So, dann wollen wir mal. Cheshire. They had finally found Cheshire. He was covered in wounds from head to toe. Hiding in the shadows, Cereza was surprised to hear one of the fairies speaking words she understood. It is simple. We just need the girl. Stay out of our way, and we will ensure your return to the demon realm. They were speaking in Nokian, the language of angels and demons. It sounded like the regal fairy was trying to strike a deal with Cheshire. Cereza felt her heart beating in her chest. What will it be? This is your last chance, demon. Cereza waited for his answer with bated breath. Then she heard the familiar deep growl. Oh, like I can trust a fairy. I'll devour every last one of you. Despite his battered body, Cheshire's eyes still smoldered with defiance. Cheshire! Thankfully, the White Wolf held the nearby fairies at bay. Thanks! Cheshire! The sudden appearance of 2 intruders had the fairy fortress in a frenzy. Cereza seized the opportunity and freed Cheshire from his shackles. It was splendid teamwork. Glad to see you're up for a fight. These naughty fairies are about to get punished. Not bad. Better than your crying. Punishment, is it? With pleasure. Both Cereza and Cheshire were on fire. Los geht's! Cheshire, let's go! Junge! Das ist so gut! How do you like this? Cheshire! Prepare yourselves! Prepare yourself!
Das ist einfach die beste Attacke, die ich hätte lernen können. Oh mein Gott. Mega gut. Cool. Cheshire? A large gash was cut on Cheshire's leg. Bits of cotton were falling out, along with his magical energy. The fairies had not been kind to their captive. Cheshire could hide his pain no longer. That cut! Unless the wound was mended, the magic-infused threads that bound Cheshire to this world would not last long. Hold still. If you move around like that, you'll just make things worse. Cereza needed to suture the wound as soon as possible. There was only one way she could think to do it. Remember, Cereza, as blood flows through veins, magic flows through a witch's hair. Care for it as you would your most precious tool, and defend it as you would your very heart. Sorry, Morgana, but I found something more important. These were the precious locks Cereza was growing out to resemble her mother. As expected, they worked their magic. Cheshire's wound closed in an instant. Don't blame me if that teacher of yours has a fit, Cheshire said quietly. Don't worry, it'll grow back. Besides, if it wasn't for me, you wouldn't be in this mess in the first place. I promised to send you back. Umbra Witch's honor. What I'm trying to say is... Aww. But before she could finish, Cheshire had already returned to his miniature form. Well, get a move on, will you? He added with a squeak. Yes, Your Majesty. Cereza gave Cheshire a tight embrace. Somehow she felt that Cheshire was doing the same. Restoration magic! I've never been able to pull that off before. I wonder if it might work on something else. Holy shit. Oh, jetzt können wir die Dinger reparieren. Ich konnte das doch noch nicht. Okay. Oh, sie ist so hübsch mit kürzeren Haaren. Ich dreh durch.
Hey, Sans. Like that? Don't think I'm so shabby now, huh? A cut like this is nothing. But this ribbon isn't so bad. Cheshire said in a slightly embarrassed voice. Yeah, I think it suits you perfectly. Das ist der letzte Kern. Voll gut. Hau raus. Ach, verdammt. Something made them stop. A strange presence. They were not alone. Stop! Limited impetuous steps on the seat of ruin our kingdom. We will not allow him to wake a classic child from his slumber. It was the regal fairy from earlier. Hey, that fairy's speaking our language. I think. Fine! Her insolence knows no bounds. Repent! For a king's anger, what snoop is not easily questioned. The regal fairy continued his haughty monologue. Still, his thick accent was nigh unintelligible. This is hopeless. It must be some kind of fairy dialect. So, what? Are you saying you're the fairy king or something? Insolence! Before us all, bend the knee. Those with four legs bend too. The very trees of Avalon bow before us to pay obeisance. We are Puka the Wise, Puka the Magnanimous. God's dramatic effect. Puka, the one true king of Avalon Forest. What? Okay. So it was you who did all that awful stuff to Cheshire. I see a royal behind in need of a good spanking. Cheshire looked happy to oblige. Human and demon dare challenge Puka, whose name strikes me across all three realms. We should call out a blast from heaven and make the world free. Oh shit. Oh shit. Yo, los geht's. Oh mein Gott. What the fuck? Cheshire, help! No! No! Cheshire, help! Let go! Prepare yourself!
Junge, dass wir einfach gegen den Dude kämpfen. Holy shit, das ist übelst cool. Oh mein Gott. What the fuck? Oh mein Gott, das ist das Bayonetta-Lied. Wie mega cool. Oh shit. Hau raus, Junge. Oh, what? Oh mein Gott, ich glaube es nicht. Say your prayers. Oh mein Gott. That was but luck and nothing other. Look, you hear? Listen! This guy's full of surprises. We better run. Na bitte. Okay, ich muss irgendwie da durchkommen. Aber ich weiß nicht wie. Oder kann ich das... Ah, okay, so geht das. Okay, okay, okay. Junge, das ist einfach Mysterious Destiny, was da gerade gespielt wird. Wie mega cool. Au. Oh, ich kann das nicht wegmachen. Shit. Geht doch, okay. Holy shit. Oh, we made it. All right, back to business.
So, das kriegen wir hin. Alles wird gut. Shit. Oder? Keine Ahnung, vielleicht hat's noch geklappt. Prepare yourself! So, den ersten haben wir schon mal. Torture device! If I use my magic to fix it. Oh, Mädchen, come on. Hä, was ist dein Deal? Say your prayers! Let's get him! Sick. Hau raus, Junge. You're getting panic! Oh Gott, ich bin verwirrt. Das werden immer mehr und ich weiß nicht, ob ich das gerade gut finde. Warte. Holy shit. Na bitte? If it's broke, fix it! Say your prayers! Sehr gut. Let's get him! Let's get him, Cheshire! Oh, sick. Oh, sick. Oh, sick. Holy shit.
should the pyre consume our very self, these interlopers shall go no further. What's he saying now? I have a bad feeling about this. The two sensed danger in the fairy named Puka's words and began to run. Long live the fairy kingdom! Nothing will happen. What? What was with that guy? What are you on about? What the? Oh, give me a break! Realizing what had happened, Cereza hurriedly began wiping her face clean. The spectacle was too much for Cheshire. He rolled with laughter. Oh, now it's personal. That creepy fairy best hope we never cross paths again. Okay, Chucklepuss, joke's over. All right, let's get a move on. Cereza frowned and stormed off. Trying unsuccessfully to control his laughter, Cheshire followed after. But each glance at Cereza sent him back into fits of seam-bursting chortles. Uff. Das war witzig. Das war voll cool. Nice. Wie geht's den Katzen, sag ich gerade? Denen geht's gut. Gute Nacht, The Gustav. sphere burned with a bright red light. The two had arrived at the final elemental core. Toni, was geht ab? Spoiler für Bayonetta, by the way. Ich glaube, wir sind jetzt am Ende. And that's number 4. We destroyed all the elemental cores. You know what that means? Here's the last elemental power. Let's give it a try. Feuer Cheshire! Let's go! Er ist ein kleiner Löwe geworden. Mega gut. Ah, okay. So können wir Feuer speien. Das ist auf jeden Fall funny. Ich habe einfach so krass viele Katzenhaare im Auge. Oder ich habe irgendwie so eins im Auge, das einfach nicht weggehen möchte. Auf jeden Fall ist es super anstrengend. Ich glaube, hier muss ich nicht lang. Ich glaube, hier bin ich falsch. Vielleicht sollte ich den Zuckerstückchen da hinten folgen. Ah, hier sind wir richtig. Warte. Komm schon.
Sehr gut. Ey, ich bin so gespannt, was jetzt passiert. Jetzt wird das Spiel halt richtig aufregend. You think the White Wolf is okay? Cheshire gave an annoyed snort. He'll show that smug face of his before long, I'm sure. Prepare yourselves! How about this? Cheshire, let's go! Okay, das mit dem Tornado-Dingsbums funktioniert halt auch nur, wenn er in seiner Basic-Form ist. Prepare yourselves! Das heißt... Let's go! Cool! Nice. So geht das doch gut. So, Stream ist fertig, jetzt zu dir. Passt, weil das okay. Was hast du gestreamt? Was gibt's bei dir zu Are sehen? you feeling better? Does it still hurt? I'm fine. Cheshire said nothing more. But Cereza could have sworn she heard the trace of a faint purr in his voice. Glad to hear it. Die sind so cute zusammen. Ups. Okay, da kommen wir nicht nochmal rein. That towel. You made it out of the fortress. Cereza let out a sigh of relief. The wolf seemed as energetic as ever. You're going to take us to Lucaon? We must be getting close. Come on, Cheshire. Hurry! Lucaon ist evil. Ich sag's euch. Der ist einfach die evilste Bitch im ganzen Spiel. By the way, Fun Fact. Die 4 Elementsachen hier sind angeordnet wie die Farben auf dem SNES-Controller. So, okay. Sick. Reklame aus den 90ern, sammle alte Ladenausstattung, kleiner Retro-Talk, Runde NES-Daddeln. Das klingt doch nach einem ausgewogenen Programm. Ich finde halt so, alte Ladenausstattung hat auch den übelsten Vibe. Das ist halt voll cool, sowas zu haben. Und ich hätte das halt auch so krass gerne für mein Zimmer hier, aber ich habe einfach auch nicht den Platz dafür. Cool wäre es trotzdem, daher, ich bin ein bisschen eifersüchtig. Haben wir's? Quasi.
Ja, ich glaube, der Raum hier ist auch nicht viel größer als 17 Quadratmeter. Und es ist halt alles Kallax, Ikea-Regal, ich habe vergessen, wie die heißen, das sind keine Billy. Dann so ein schmales Billy-Regal, dann noch ein Kallax, dann noch ein Billy-Regal, dann so ein selbstgebautes Mini-Regal da oben drauf, wo die ganzen Final Fantasy-Spiele draufstehen. Dann halt Zeug an den Wänden überall und auf der anderen Seite habe ich halt mein Fernsehregal, meine ganze Technik. So, ich hab keinen Platz mehr. Aber ich bräuchte normalerweise echt einen Raum, der doppelt so groß ist. Mit doppelt so vielen Regalen. Mann. Wenn ich doch nur den Platz hätte. Es ist alles komplett eingefroren. Krass. Warte mal, die kann ich kaputt machen, oder? Ah, verdammt. Fair. Cool. Ich bin hart am Arbeiten. Vielleicht habe ich auch irgendwann die 20.000 Subs pro Monat und dann kriege ich das hin mit dem Häuserkauf, denke ich. Oh, verdammt. Morgana's ghostly form appeared. She took one look at Cereza and furrowed her brow. Cereza, what have you done with your hair? Sorry. I needed it for something. Cereza explained how she had used her hair to save Cheshire. For the sake of the demon! Cereza, never forget who is the master and who the subject. Under normal circumstances, now would come a stern lecture. But that will have to wait for your safe return. My spell is almost complete. I will have you out of that forest soon. Just hold on a bit longer. Oh. Thanks, Morgana. The fairies are a formidable foe, but use all I taught you and defeat them. May the moon light your path. Stay safe, Cereza. Oh, I'll defeat them all right. And after that, I'll meet Lucan, get that power, and send you back. Cereza and Cheshire exchanged a glance. Getting the power from Lucan would mean the end to their journey. It would mean saying farewell. Come on. We're almost there. Okay, jetzt gehen die Kapitel ziemlich fix, muss ich sagen. Ich dachte, das dauert noch echt eine Weile, aber es geht ja doch schneller, als ich dachte jetzt. So, da können wir nicht ran, aber hier können wir rein. Wahrscheinlich ein letztes oder vorletztes Mal.
Und Zack.